Hola, ¿qué tal? Yo soy el Rojo y este es mi canal. En el día de hoy estamos en un nuevo episodio de Batman Tales Series, gente. Y en el capítulo anterior tuvimos una conversación con un líder de la ñaña de Gotham, gente. Así que hay que ver qué es lo que pasa hoy. Me imagino que nos tenemos que encargar de él. ¿O no? Soy yo. Pues ¿quién más va a ser, gente? ¿Quién más va a ser? El precioso Batimóvil, gente. Perfecto. Episodio 1. Reinos de la Sombra. Reino de las Sombras, perdón. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in. No puede ser, gente. Son dos entradas cubiertas de sangre. Me imagino que son las del cine, gente. Sí, son las del cine cuando él iba con sus padres, gente. Son las entradas de sus padres. Not all of them. Let's see what she was really after. En el capítulo anterior le quitamos a Gatúbela esta cosa, gente. A ver. Ok, como que no me sale muy bien estas cosas, gente. A ver. Miramos. Nearly fell off a building for this. Ok, me imagino que lo tenemos que poner, ¿no? Ok. El fiscal Dene pone presión en el alcalde para que condene a los justicieros. Ok, gente, el compañero parece que no le agrada a Batman. Oye, no sé si confiar en el compañero, ¿no, gente? No sé si confiar en el compañero o no. Ok, mucho texto, gente. Teniendo un policía. Siempre las empresas Wayne están involucradas en todo, gente. Siempre las empresas Wayne están involucradas en todo. Ok, creo que no hay nada interesante, gente. A ver, ¿cómo pongo informes de prensa? Códice. A ver, ¿qué es esto? Ok, aquí podemos ver la información de los compañeros. Ok, gente, al parecer es confiable. ¿Esta quién es, gente? ¿Esta quién es? Periodista de investigación, Gotham Sergius. Esta no sé quién es, gente. Esta no sé quién es. Esta no es la hija de Gordon, ¿o sí? No. Gordon, el compañero. Teniente. ¿Cómo que tiene rango de teniente siendo de policía? Esto no tiene sentido. ¿Este quién es? Crímenes. Ok, este es malo, gente. Este es malo. Aquí anda el que me interesa, gente. Aquí anda el que me interesa. Es la peor clase de gángster, la que intenta mezclarse con la alta sociedad. Parece que está metido en todo: contrabando, bienes de inmuebles, sobornos, fraudes. Podría meterlo en prisión, pero saldría al día siguiente, ¿ok? Por eso es que hay que acabarlos, gente, no arrestarlos. Podría acabar con una de sus operaciones, pero en su lugar aparecen dos más. Su imperio es enorme y tiene mucha capacidad. Hay que encontrar pruebas sólidas y validar para la condena. Yo creo que es mejor eliminarlos, gente. Creo que es mejor eliminarlos. Aquí anda la familia de Batman. Mis padres. Ok. ¿Aquí qué hay? Ok. Nueva criminal en escena relacionada con varios allanamientos. Es efectiva y no deja muchas pistas. Actualmente el DPGC no tiene pistas. Ojalá supieras más sobre ella. Ok. Uy. Ok, perdón. Casi quito la partida, gente. Casi quito la partida. Menú. Vámonos.
Ok, ¿cómo miro esta cosa, gente? ¿Cómo miro esta cosa? A ver. A ver. Aquí hay algo, la computadora, gente, y la máscara. A ver, miramos la computadora, gente. A ver qué es lo que tengo que seguir. No, estos son los boletos. Yo quería mirar la computadora, bueno, no se puede mirar la computadora, gente. A ver, aquí tenemos la máscara. Holographic lenses, voice modulation. Wayne Enterprises really outdid themselves with this version. Me pregunto, ¿cómo hace más grave la voz si no le cubre la boca, gente? A ver, la televisión ya la habíamos visto, gente. Ok, ay, bendita seas, gente, me va a tardar en acostumbrarme a los controles. Ok, al parecer hay un incendio, gente, hay un incendio. Vamos a ver. Mesa de dispositivos. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? Tenemos bombas de humo, los batarangs. Esta cosa nos habían robado, gente. Uy. ¿Y qué es esto? Can program it to reveal trace elements in a confined space. Ok, interesante. Estos son bombas eléctricas. Ok, no nos sirve de nada, gente. Ok, vamos para acá. Vamos directamente al batimóvil, porque según lo que vi en las noticias, era de que había un incendio sin ser sofocado todavía. Vamos a ver si podemos ir para allá o si tengo que ir a la computadora primero. ¡Uy, uy, 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 uy! Oh, that's the stuff. Ok, no puedo subirme, gente, no puedo subirme. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar algo que hacer, gente. No tengo ni idea. Bien, tengo la cinta, pero ¿para qué quiero la cinta, gente? ¿Para qué quiero la cinta si no me deja mirarla? A menos que tenga que ver más códices. Cuarto de datos. Una silla, gente, una silla gamer. Ok, creo que ya podemos inspeccionar la cinta. Uy, un cassette de estos no los había visto hace años, gente, años. Son más viejos que no sé qué. Cifrado. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theater. And yet I always find you here. Está igual que yo. O sea, mi casa no es grande, pero yo siempre estoy en mi cuarto. In front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an 8th bedroom down here. Sure, I can see the headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Morador de las cuevas. Resume. Did you find out what that cat woman tried to steal? Well, in the process. ¿Qué tipo de información está aquí? Let me try a different angle. Es que, ¿qué tipo de información está aquí, gente? Ah, ok, tiene proyectores de estos bastante buena. A ver. Ok, con la... No puedo acercarme, gente, no puedo acercarme. Tengo que mirar así. Pero exactamente qué es lo que estoy buscando, no tengo ni idea. No tengo ni idea qué es lo que estoy buscando, gente. No sé qué estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? No tengo ni bendita idea, gente. No tengo ni bendita idea. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. No creo. Su lavandería de dinero. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. Y no se han cifrado ni el 1%. Y mientras tanto, pues a investigar, gente. I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. I would have been tempted to be far less polite. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. It was a keep your enemies closer situation. Hopefully not close enough to stab you in the back. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one?
It can again, Bruce. Cuando lo tenía. People like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. Esperemos que esté de paso, Already gente. checked the codex. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You've not De stepped hecho, outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking lo que about queremos Bruce. es que Batman, gente, todos le tengan miedo, gente. Todos le tengan miedo a Batman. No one's gonna figure Que cuando it out. vean la presencia digan, ay cabrón, me rindo, I Miss Vale noticed surrender. your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. Es que si I es have a peligroso, job to gente, do. las heridas I nos have van a terminar responsibility delatando. to the city. You know Es que what ¿por qué it no is. llevamos una máscara But in completa, car, I gente? presume. Si lleváramos una máscara completa sería más Yes, fácil. you drive that thing like a bat out of hell. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. Un boleto, tarjeta comercial. Tiene algo detrás. En el parque a las 6 a.m. It's been what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? There's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. Do you think he might know something about the break-in? This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing City Hall. Well, he was always trouble. Nunca te confíes, amigo. It's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Hoy. Nunca se confíen, gente. La verdad, mucha gente ha caído por confiarse. Parque a las 6 y 6 a.m. Llegamos 6 minutos tarde, gente. Bueno, esto sí me pone nervioso. ¿Cómo llegamos 6 minutos tarde, compañero? ¿Quién es este? Ok, no sé quién es este. Parece que no es nada de importancia. Y creo que todos conocen aquí al compañero, gente. Así que vamos a ver qué pasa. Where are you, Oz? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Se lo llevaron. Grafitis, un periódico reciente. ¿Qué dice? Wayne Falcons. ¿Qué te pasa, compañero? Este güey me puede causar problemas tarde o temprano. Gente me está mirando. Ok, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí, gente? Basureros, vagabundo. Dar limosna, compañero. Ok, Thank you, sir. aunque se lo va a gastar en bebida, pero bueno. Se lo va a gastar en alcohol, gente. Ahí tiene un chingo de alcohol. A ver, miramos esta cosa, gente. Un barril común y corriente. ¿Sí? Allá vi un güey de pelo de lotes. Se fue. Se fue, gente. La persona que estaba aquí se fue. Great. Aquí había una persona, gente. Se fue. But no Oz. Se fue, gente. Batman, ten cuidado. Ahí está, aquí está el compañero. Hablar con el compañero. Este parece Hey. un delincuente. Bueno, gracias por tu bendita hospitalidad, compañero. Grafitis, pero esto parece que no es una zona marcada de nadie. A ver, miramos esta cosa, gente.
Una estatua. ¿De quién es este? De Oz. Habían dicho que de Oz. ¿Llegó el compañero o no? Watch wallet cash. But this goes through you. Hey, Son you dos. heard it, man. The hell are you waiting for? Huh? Go ahead. Try and take it. The hell do you say? End him. A ver, compañero. Gentlemen! Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're ruining the moment! Uy. Think that'll do? Ok, gente, al parecer este güey sabe pelear. Güey, el compañero, el criminal, sabe pelear, al parecer. Bueno. Ok. Ahí está. Ok, sabe pelear el compañero. Desarmamos el arma. Bastante bien. Ok, con cuidado, gente. Ay, se mató solito ese güey, gente. Ok, me agradó. Me agradó. This is my park! Mine! You hear that? Bueno, el compañero se adueñó de esta plaza, güey. No hay problema. Hey, Bruce. You've got a little, Yeah, good as new. Tengo un poco de sangre. Tú estás manchado That todo, was a güey. right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Well, thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked. Oh, that's very thoughtful of you. Yeah, it's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. Glad they never saw it like this. It's a shame what happened. It was beautiful once. And now, it's a hellhole. Last thing my parents ever built. This city chews right through people. Sí, la verdad es que sí. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune, there's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. A ver, te puedo proponer varios negocios que podríamos hacer juntos. Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I had my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Wish I could have punched that grin into the back of his throat. Solo es política, compañero. Politics, Oz. That's how the game is played. Así es como se juega este juego, lo siento. A ver, la política es el arte de mentir y la manipulación, gente. All he needs is a little push. And Hoy. it'd be a treat to watch him hit pavement. A ver, gente, si le proponemos un negocio, yo creo que sí lo levantamos. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are going to be on the upswing soon, no? ¿Por qué mejorarán pronto? Knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. ¿Quién es este Which revolucionario? brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the De rich hecho, and powerful go, oh, you top Gotham's list. lo que les dije antes, todo está en las empresas, güey. Gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty.
It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Yo no tengo un bando. Y a veces no tener un bando es lo peor, gente. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. A veces, bueno, en la gran mayoría de veces no tener un bando es lo peor. ¿Por qué? Porque te suelen atacar los dos, gente, te suelen atacar los dos. Ok, gente, vámonos de aquí, pero sí, no tener un bando a veces resulta ser lo peor de todo. ¿Por qué? Porque te atacan los dos, gente, te atacan los dos. Así que, bueno. Hoy esta mansión gigante está abandonada. Está abandonada, ¿no? El nuevo hospital mental, ¿ok? Gracias a las empresas Wayne, gente, como les digo, las empresas Wayne están en todo. Ok, me encanta el color de este coche, gente. Aunque si fuera un rojo más oscuro, le daría el toque perfecto. Buenos días, gente. Un saludito. Yo no soy el presidente. El presidente está allá, compañero. Voy a ignorarlos, gente. Voy a ignorarlos. ¿Por qué? Porque no quiero que la atención caiga sobre mí. La atención tiene que caer sobre el compañero. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. Hijo de I tu bring you all mamá. out here to discuss cars, honestly. Qué bueno. We're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. And the rate of death and suicide inside the asylum itself. A ver, si Alfred me envió algo, tiene que ser algo Worse importante. still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health. Es que el discurso lo debería estar dando él, no yo. Él debería estar aquí en los micrófonos, no yo. For years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? For those with mental health issues, there are no cuts or scrapes. Their ailments are often invisible. But inside, they're suffering. Que sufran, güey, lo siento. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. Let us honor their memory with this new facility, in the hope that a night like that never happens again. Habla con fuerza, compañero. Jamás volverá a ocurrir. On the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. Gracias por los aplausos. Sure, you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. A You ver, first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? We should tear down the walls and erase it from the map. I don't want us lingering on past mistakes. I want us to focus on Gotham's future. All right, who's up next? iba a decir algo, pero lo callamos. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. I don't make friends with gangsters.
He was an unwelcome guest. That's all. Next question, please. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime going back years and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? How dare you? I just finished telling you about my parents' murder and you accuse them of being, what, criminals? Have some decency. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? I think you should check your source. Sounds to me like an intern is finally putting their creative writing minor to good use. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. ¿What? ¿Cómo que la chota está en la mansión, gente? A ver. Bienvenido, señor oficial. ¿Qué se les ofrece, compañeros? Comandante, ¿dónde está su comandante? Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. I understand. You're just doing your job, Lieutenant. Trying to. It's hard to be a cop in this city. Every battle's uphill, in the rain, with skates on. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. ¿Qué se están llevando, gente? ¿Se están llevando mis cosas? ¿Cómo que se están llevando mis cosas? Not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. Hate to be the guy doing your taxes. And what do you expect to find? That's for our analysts back at the precinct to figure out. I can't comment. A ver, legalmente sí me tienes que dar todos los detalles por qué se está haciendo una inspección y qué es lo que esperan hallar. Y esperan hallar cualquier cosa. Well, Hill has a history of making his opposition disappear. Rumors and allegations, Mr. Wayne, that's all. But if they become fact, I'll handcuff him myself, same as any other crook. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's shopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. Pues yo no escondo nada, compañero. Todo está en la baticueva. Ay, ¿qué rompieron? Oye, esto me van a tener que pagar. Se llama control de daños y voy a exigir una indemnización de $20 millones. Me rompieron la foto familiar, gente. A ver, teniente, venga acá y controle a su gente, gente. No, güey, sí me enojaría con el teniente. Le vendría y le diría: teniente, controle a su bendita gente. Bruce, stay back. Ay, gente. You don't have to do this. Ay. Es que pobre Bruce, gente. Pobre Batman. Como les dije, ahí andan los boletos. Imagínate vivir eso a tan corta edad, gente. Bruce? Ay, ¿qué pasó? Estoy ocupada. ¿Quién te autorizó a llegar aquí? This is the second time you've shown up uninvited. Well, it's difficult to book a meeting with you.
Well, I enjoy my privacy. Enjoyed. Past tense. Sorry, but if the press has their way, you're not gonna have any for a while. Huh. A ver, ¿qué es lo que ocupas? Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. What's your angle? Not all reporters just want a headline. Some of us are old-fashioned. I still want the truth. The Gazette received this supposed Los que buscan la verdad normalmente outlet. acaban en And it's all bolsas, hearsay. compañera. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Not every day you get to go after a Wayne. Hill wants me out of the picture because with my backing, Harvey wins in a landslide. All signs point to Hill. Sin embargo, You're a kingmaker, Mr. Wayne. And Harvey Dent is Gotham's knight in shining armor just waiting for the crown. You're the first target on Hill's list. sí. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild speculation. Es que se puede manipular. Ok, sí, me traicionas, te va a costar caro, compañera. Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood? That's exactly what the people of Gotham need to hear. Ok. Uy. Adiós, reportera, no me traiciones. The Waynes always come out on top. Goodbye. Los Wayne siempre caen de pie. Pero como dijo el compañero, es que al final de cuentas acá arriba todos se conocen, gentes. Acá arriba sabes quién está con quién. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family... We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. Ese fue el problema. On the anniversary of your parents. It's not a coincidence. Apoyar al pueblo tiene consecuencias. A la gente arriba no le conviene que apoyes al pueblo, porque va a ser más difícil manipularlos. Ok, hasta aquí voy a dejar el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, y si no les gustó, bueno, pues ni modo, un saludito y adiós. Adiós.